Assalamu alaikum, sir. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum, walaikum salam. So can we start, dear student? Can we start? Yes, sir. Thank you, Lubna. Oh, so okay, dear student. Uh, uh, you know that is what is the definition of BIGO that was given in page number 200, And I have already explained this one, but something like this. I'm just remind you. F of x is less than equals to c g of x. eh? G of x whenever whenever x greater than k. Okay. Can you see the definition? Can you see this clearly? Yes, sir. You can say it. Yes, sir. Huh? And your book there is a sign, absolute sign, because I have already explained that this is time or this is a number. Okay, so that's why it's just considered the positive. Here C and K are the witness. C and K are the witness. On the basis of this, you can say f of x is a big O of g of x, where actually this g of x is a smaller function than f of x. So we are going to solve some math. And dear students, what is x here? X is definitely positive integer number. X is defined on integer, right? X is defined. Since this is the time, so definitely it's Sir, the it's board is time. not clear, sir. A bit blurry, sir. Or Yes, sir. whatever whatever the other students, can you see the board clearly? No, sir. No, sir. Yes, sir. It's blurry, but my network is good.
Now, can you see this? Yes, sir. Can you Yes, see sir. this? Oh, but it's too dark. That's why I just switch on the light. Okay, no problem. Now coming to the point, here f of x and g of x, you can say f of x is the big O of g of x if it satisfies this condition with two witness c and k. With two witness c and k. Is it clear? So we are going to solve some example. That time it will be more clear and try to understand. Say in front of g of x, what's the sign is? This is the absolute sign, Munna. I mean, in absolute sign, it's negative some values. In absolute sign, it's negative, that will be positive, okay? Only you need to consider the magnitude. Do you understand, Munna? Yes, sir. You have to consider only the magnitude. That's why we are using this sign. In your book, that using this sign, right? Though we know this is a number, right? Yes, sir. Number of operations. Though we know f of x and g of x represent by number of operations or time, so definitely time that will be always positive, right, Munna? Yes, sir. So in some cases, whenever you get some values which gives us negative, so don't forget, you should consider only the positive sign, right? Yes, sir. Time always be positive. That's why, sir. Pos- It- Positive, yes. That's why this is the this symbol we are Yes, sir. using here. Sir, is that symbol like or C or E? C, A small C or a small E? this is Symbol C. like This is C. yes, sir. Okay, C or E does not matter. You can represent by A, B, C, whatever you like. Right, Munna? This is a multiple. Remember, this is a fixed multiple. This is a times Yes, multiplier by something. Do you understand? So you can represent this by C, A, B, C, D, E, whatever you like. Do you yes, understand, Munna? yes, sir. I'm just copying from book. That's why I'm using here C. But this is not mandatory to represent this constant by C only. You can represent. You can denote by any symbol. Okay. Okay, okay, sir. Okay. Okay. So coming to the math, example number one. Example number one. Write down the question. Is big O of x square, right? So please respond me, okay? Do you understand or not? Please respond. Solutions. What we should do? What is our objective, dear student? What is our objective? What we have to do?
Can you hear me? Lubna, Yes, sir. We can hear you. Baijit, Munna. Yes, sir. So Well, here f of x, this is f of x, this is g of x, right? yes, sir. Yes, sir. Farhan, try to understand. This is f of x, this is g of x. Indirectly, you can consider as a g of x. What is our objective? We have to show f of x is less than some constant into g of x, right? Right? Do you understand, dear student? So you have to find out this constant, right? This is Yes, sir. the big O definition. So we have to find out this constant and another there are two witness, right? So what is their witness? These two we have to find out, right? Because f of x, g of x given, no need to edit. F of x, g of x given, already given, right? Indirectly we can consider as a g of x. So what is the definition or something like this, right? The definition immediately before I have written on the board. F of x, c times g of x, then x greater than k. এরকম ছিল না? Yes, sir. So what is our objective? You have to find out this constant and this constant. This Yes, sir. constant is that was represented by c. This constant is represented by k, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So actually this is our main objective, to show that whether this is a big O or not. If you are able to find out C and K, then you can say yes, this is a big O. I mean, you can establish this relation, right, Rikta? স্যার Yes, এই sir. ইকুয়েশনটা যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে সেটা বিগ। Yes, এই I ফর্মুলাটা understand. যেটা Exactly. মানবে সেটা তখন বিগ নোটেশন ফলো করবে। Yes. And if you are unable to find out this C and K by maintaining this relation, you cannot establish this is a big O. Do you understand? Yes, sir. Actually, this is equation given. This is the equation. Show that f of x is a big O of x square. So directly f of x given, whatever is given in this, you may consider as a g of x. So this is g of x. So f of x given, g of x given, we know. Only we don't know what is c and what is k, right? Only we don't know these two values. I mean, only we don't know the two witness, this and this position. I mean, C and K. So we have to find C and K. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now coming to the point, do you understand objective? Or if you have a question, you can raise. Please raise your question. If you do not understand how we can proceed or what is our main objective or goal, please raise your question. Do not memorize anything. Sir, can Actually, you this please is our explain the process again, sir? স্যার কনস্ট্যান্ট গুলো কি স্যার অলওয়েজ সেমই থাকবে? No, Rikta. Your question will be different or maybe same, right? Try to understand. This is Okay, our sir. question, right? Again, I am explaining. This is our question, right? You have Yes, to Yes, show sir. that this is a big O. So, we know the definition. Don't forget the definition. We know the definition that was f of x less than some constant into g of x, right? G of x. Yes, sir. Whenever X greater x than is greater than something, sum right? of, yes, sir, constant. Do you understand? And we know if some satisfy, if these two g of x and f of x is represented by or expressed by this formula, then you can say yes, this is a big O, right? We know Yes, this is sir. our Yes, sir. definition. We know this is our definition.
This box is our definition of big O. This is our big O definition, right? So you need to satisfy this one. So this is our definition. This is our definition. We have to satisfy this. So here f of x already given. Do you understand this? F of x is we know. We know what is f of x. That is given in question. So f of x is known. F of x that is known. G of x, you can consider this one is g of x. So this is also known, right? Yes, sir. Is it known? This is unknown. We don't know what is this. So what is Constant these is two unknown. Yes, this constant two witness we have to find out. Do you understand? How can you proceed? I Yes. am just explaining. So these two unknowns you have to find out. So if you are able to find out these two unknowns, you can say yes, this is a big O. If you are fail, if you cannot express this f of x and g of x like this format, so if fail, then you cannot say this is a big O. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Farhan, do you understand? Yes, sir. Clear, sir. Okay, now coming to the math. Actually, this is our variable, right? Right, Yes, sir. Farhan? Yes, sir. So this is our variable. So variable, what is x? X is you are representing x. I mean, totally you are finding the operation number, right? Yes, Operation sir. number. Do you understand? You are Yes, sir. finding the operation number, or you are telling x is the time, right? Yes, sir. Yes, sir. So you need to conclude, since x is the time, so how can you represent? So if you say number of operation, if it takes 0 operation, so it will be less than or greater than some values. Where you can start? To maintain this, if you are doing any other task, don't do it and look at the board and listen carefully. This is important. This is important. Dear student, to constant this, to let, you have to constant something. How can you consider? You need to consider, you need to suppose, right? You have to consider some values. So you need to consider in such a way to check this. Here x square, here twice x, here 1, right? Yes, sir. The Yes, sir. given fx form is x square twice x plus 1. So you need to consider such a value that maintains each and every term. As for example, here x square twice x plus 1. Just try to understand. Sakibul, why you are late, man? You are entering approximately 8 minutes late. I don't know. Dear student, there are three terms here. There are three terms. So which term is bigger here? Can you say which term is bigger? This one, or this one? X square. So Yes, sir. first one, x square. Yes, sir. Very good. So x square is the bigger comparatively. So second bigger term, 2x. So 2x. 2x. 2x, right? That's very good. And this term is less. Smallest term here, 1, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Or you can consider one Should dear student, first please consider or compare x, I smaller. mean x with the lower term, Yes, sir. right? Smaller. Actually, this is not mandatory. You have to always, you need to follow this sequence.
You need to just match with these three terms. You need to combining these three things. You need to consider. Since this is 1, so you can consider yes. If you consider x is greater than 1, so you can write. Do you understand? Yes, I understand, sir. Because you are telling that's the very good thing that you are telling x square is the highest term, second highest term is twice x, then smallest term is 1. This is very excellent thing that you have analyzed here. So since this is greater and you have to maintain this relation, do you understand? Yes, sir. You have to maintain this relation. So definitely one will be greater, another will be less. So you need to consider such a value, that starting value, x initial value, that maintains this line. Do you understand? Next Yes. Yes, sir. formula, when next example we are going to solve, that time it will be more clear. So here x is greater than. So if we multiply by x on both sides, if you multiply, so already you have explained. If you multiply, so what will be that thing? I mean, x square greater than x. Is it right? Yes, sir. You are telling the x square is greater than this. So definitely, if only x, not twice x, so x square will be greater, right? Yes, sir. Yes, sir. So you can just write here f of x. F of x equals to x square plus twice x plus 1. Is it clear? Actually, there are so many ways. This is not unique result. You will not get unique result for these types of math. Because this is a big O, there are so many chances. There are so many constants you can stand, right? So here x square plus twice x plus 1. So dear student, if I want to substitute by this one, suppose we do not want to write x or 1. We don't want to write 1. So what will be the relation? We want to substitute this 1 by x. So should I give here equal sign? Yes, sir. Lumna? Sir, can you repeat, please? Try to understand. Suppose this is our relation and we don't want to write 1. Instead on, we want to write x. How can it? Should I write here equal sign? Should I write here equal sign? Dear student, if I write here x square plus twice x plus x, can I write here? Can I write this x? This one can I substitute this 1 by x? Can I write here? Sir, No, sir. no, sir. কারণ স্যার x তো স্যার Okay. 1 থেকে বড় Okay. স্যার। So what should I write here? I think স্যার 1 থেকে বড় স্যার। Okay. So what should I write here? Sir, less than equal. Okay. Because this x is greater than 1, so it does not maintain this equality sign. Definitely, this term, suppose this is 5 kg, as for example, this is 5 kg. Don't mind. This is 5 kg and this is 1 kg. Here, this x is greater than 1 kg. This x is greater than 1 kg, so it's still 5 kg. And this, what will be the x1? Here, this side total is 6 kg, right? As for example, yes, sir. if you Yes, consider sir. as a weight, Yes, sir. so Yes, here sir. this is 5 kg. What will be the x? It will be also 1 kg? No, sir. It's more than one. More than sir 1 sir. More than 1. More than means what? Definitely it's greater than Greater 6. than. Yes, sir. Greater Less than than 6. 6 This kg. part, Yes, sir. Yes, sir. Ruhul? Oh. Sir, Ruhul?
Okay, sir. Now I got it, sir. Okay. Okay, so it definitely this part will be greater, right, Rikta? Whatever you mentioned, Rikta, that's very good. So it will be greater, right? Yes, sir. Yes, sir. আমি এটাই বলতে চাইছিলাম স্যার Thank you. So it will be greater, right? So definitely it maintains the greater relation. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Now coming another point, we have done it. We have done it. So you can find out the similar term. There are so many ways I'm explaining. So you can just find out the similar term. X squared twice x plus x. What will be this is 3x, right? Yes, sir. Yes, sir. So we are using equal. Equal means for what? To equate this equal to this. Yes, sir. But it's not equal. Nah, but Amunna. We are not represent this equal sign for this. To equate this one to equate not. We are equating for this line. I mean x Yes, sir. square plus this x 3x. twice x, right? Yes. Yes, sir. So this equal, that means this one equals to this. This is not. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Instead of writing this, we can just writing this one. So this equal is operate on this line, right? Not on this line. Do you understand? Not Yes, on sir. this line. Yes. This definitely this relation, maintain this relation, inequality relation. It's maintain inequality relation. This one less than equals to this one. Is it clear? Yes, sir. Now coming point. Here there is a x, thrice x. You have represent this x is greater than x square, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. X is greater than x square. So if you want to substitute this x by x square, so what should we write? 4x square. Here So again another we need to give x square square plus. yes, sir. Plus. So should I write here equal? Should I write here No, equal? sir. No, No, sir. sir. It will be greater than sir. Definitely it will be greater. Greater So, than. Yes, sir. so dear student, there are three parts here. This is our original part. We have edited this one, right? Right? Yes, sir. And Yes, sir. again we got it this line, right? Yes, sir. Yes, sir. So what is the relation these three things? This one is the smallest, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This one is the larger than this one, right? This one. Yes, This one sir. is the larger Yes, sir. than this one. But this one is the highest, right? Highest, yes, sir. Highest More one. larger than this one. Yes, You Yes, sir. understand? Yes, yes. So these are the relations we have derived. And for this one, you can just write 4x square. Okay? yes, sir. Yes, sir. You can just write 4x square. So if you substitute here, actually what we have written, if you write here 4x square, right? Yes, sir. What is the relation? This is our relation, less than relation. So here f of x, right? Do you understand? Yes, What sir. is the concluding Yes, sir. line? What is the concluding line, dear student? This is the concluding line. That is the originally that was x square plus Plus twice 2x x plus plus 1 less than 4x square. Yes, sir. Yes, sir. 4x square. Last line, lastly you can just write down this line. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. So Sir, you are in, representing this. Munna? sir, in middle part, sir, x square plus 3x. Is it necessary to avoid or so this part? You can just summing up. Munna, because this is twice x plus x. We are just summing here. Sir, you just wrote it, sir,
x square plus 2x plus 1 less than equal 4x square. So instead of 4x square, is it x square plus 3x less than equal 4x square? X square plus 5x here less এটা than তো equals 4 ইকুয়াল is যোগ করছে দুইটা Yes, sir. Munna, here equating, we are equating this x square and thrice x square equals to 4x square, right? Yes, We are sir. just summing up. We give this equal sign to summing up, nothing else. There is no difference between this one. Twice x and x, 2 and 1, 3. That is 3 we have written. So there is no difference. আমি বলতে For চাচ্ছিলাম this line also there is no. স্যার x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 1 লিখছি আমরা, দেন আমরা স্যার লেস দেন ইকুয়াল 4x স্কয়ার লিখলাম, কিন্তু আমরা স্যার মাঝারি x স্কয়ার প্লাস 3x টা লিখলাম না কেন? 4x Actually, স্কয়ারটা this তো is ওখান the থেকে way. আসছে তাই। না, ওটা থেকে তো সব Yeah, আসছে ভাই yes sir. Munna. Actually, please, আমি বোধহয় প্রথম পার্টটা ভুলেছেন। Actually, we have to show this is the relation. We have to maintain this relation. Eh? We need Yes. to establish this relation. So how can you establish this relation? If you write here x square plus thrice x here, so is there any x square plus thrice x here, Munna? No sir. Improving term, No sir. there is no thrice x plus x square plus thrice x. So that's why there is only x square. That's why we have converted all these things into x square. Do you understand, Munna? Yes sir. By maintaining some rules, we have to convert all these things into x square. X square, some constant. Constant already we got it. So here instead of writing this one, definitely this is f of x that was given, right? ইয়েস স্যার Less than লেস দেন 4. What is x square? X square you can write as a g of x, right? কনস্ট্যান্ট ইজ 4 Do you understand? ইয়েস স্যার Yes sir. So that is our target. We have to find out this unknown. We have got it. This unknown is 4, right? Do you স্যার understand? কনস্ট্যান্ট ইজ 4। ইয়েস স্যার This constant is 4. And what about x is greater? Here x is greater. That you have assumed that was right. X greater One. than what here? 1. 4 So One, sir. on the Yes, sir. basis of this two witness, 4 and 1, you can say yes, this is a big O of x square. Yes, sir. Sir, could you please On the repeat basis, that this again? is the on the basis of these two witness, these are called witness. Sakhi bola hoy. These are called witness. So this on the basis of these two witness, because we are able to express all these terms like this format. আমরা কিন্তু ফরম্যাটে প্রকাশ করেছি। Can you check this? F of x 4 less than 4 g of x. So here unknown that we have already find out 4 and x greater than what we have considered at the beginning x greater than 1. So on the basis of this x greater than 1 and 4, we can say this maintains, this satisfies the big O definition. So since Yes, it sir. satisfies the big O definition, so definitely x square plus twice x plus 1 is a big O of x square. Yes, Sir, sir. x greater than 1 এর ব্যাপারটা বুঝি নাই, আর একটু ক্লিয়ার করে বলবেন কি? মানে Ruhul, here three things here, 3 terms, right, Ruhul? yes sir. স্যার না লাস্টের লাইনে যেখানে Here are- 4 g of x এ x greater than 1 এই ব্যাপারটা বুঝি নাই। উপরেরটা বুঝতে পারছি যে x greater than 1, বাট নিচে 4 g of x এইখানে যে x greater than 1 এই ব্যাপারটা মানে কিভাবে রিলেট হয় এই ব্যাপারটা স্যার বুঝতে পারি না, একটু যদি বলতেন আমাকে। Here, this line. জি স্যার। Yeah, Ruhul, can you see this line? Yes sir. Here x, since x greater than 1, so we are just substituting 1 by x.
Since it's greater sign, that's why we are using greater sign. Is it done, Ruhul? Yes, sir. Again, we want to substitute x by x square. X by x square. So here thrice x. So thrice x. X is represent x substitute by x square. So 3 times x square, because x square is greater than x. That's why we are using again greater sign. Yes, You sir. understand, Ruhul? Yes, sir. So here, what is the term? Last term you will get 4x square, right? Yes, sir. So 4x square, actually there are 3 terms here, 3 expression. One expression is this, another expression is this, another expression is 4x, right? Yes, sir. 3 expressions. So if you compare these 3 expression, if you compare these 3, I mean this one, x square thrice x and 4x square. If you compare these, this one is the lowest term, right? This one is Yes, sir. the second lowest Second term, highest, right? and 4x square is the highest. That Yes, is sir. the highest, right? So by ignoring the second, because you have to compare with this one, original. So definitely this is the highest term, it will be the highest, right? So that's we have written x square plus twice x plus 1 equals to less than equals to 4x square, Okay, sir. Okay, right? sir. Got it. So Yes. now we are able to express this relation, maintain this relation. So you can say, yes, this is a big O of gx, big O of x square. Do you understand or not? Yes, sir. Understand. Dear student, please raise your question. If you have a question, please raise this. Should we proceed for the next? Yes, sir. Yes, sir. আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি কঠিন হচ্ছে? না স্যার বুঝতেছি না। Sure, we have showed it, okay? So our since time short, we are going to start another part. Uh, uh, have you heard this name of Caesar cipher? No, sir. No, sir. Have you heard this name, Caesar cipher? No, sir. No, sir. I mean encryption and decryption, something like this. How can you encrypt data or decrypt data? Huh? I mean secret code. Yes, sir.
Sakib, Yes, sir. actually I it's very simple. হ্যাঁ হাবিব Sir, I বলেন। had the algorithm, sir. হ্যাঁ It's an encryption method. হ্যাঁ এনক্রিপশন মেথড। আমরা দুইটা মেথড পড়বো, আরএসএ আর আমার সিম্পলটা আরএসএ মিড টার্মে, ওকে। আর এটা শর্টটা একটু করে নিই আমরা ফার্স্ট টার্মে। স্যার ফার্স্ট টাইম সিলেবাস কতটুকু? Sir, first term syllabus. হ্যাঁ এনক্রিপ্ট পর্যন্ত, কালকে পর্যন্ত যা পড়াবো। সবাই Another message, time short. Dear student, Viva exam. I'm going to take your Viva exam from 6th July. স্যার ক্লাস 5th টাইম July, your first term. 5th July, first term, written exam. Sir, on class time, sir. Yes, on class time. You can Sir, check your Google Classroom that is given. স্যার ভাইবা ভাইবা টাইম সাইন। স্যার হ্যাঁ ভাইবা টাইম এর প্রিভিয়াস সেমিস্টার গুলোতে আমি এভাবে নিয়েছি। আই ডোন্ট নো ক্লাস টাইম যে আপনাদের কি ইয়া না ক্লাস টাইম না, ক্লাস টাইম হলে উই ক্যান নট ফিনিশ বিকজ স্টুডেন্ট অনেকগুলো। স্যার মানে আমাদের কি শুধু 6 তারিখে শেষ করে দিবেন পুরো সেকশন নাকি নো 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 নো, আমরা ইয়া করব, ভাগ করে নিব আমরা, প্রতিদিন 10 জন করে নিব, মানে প্রতি আওয়ারে ঘন্টাতে 10 জন করে নিব। স্যার তাহলে আমাদের হচ্ছে রিটেন এক্সামটা কবে হবে? না 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 10 জন না 6 জন করে নিব, সরি 6 জন করে নিব। তাহলে স্যার 2 দিন Written নিলে exam শেষ হয়ে যাবে। 5th July. Dear student, let me finish. There are 50 students, right? So 50 Yes, sir. student আপনাদের 6 জন করে ভাইবা নিব। সো শিডিউলটা দিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের। আপনারা আমার কাছে যারা কোর্স করেছেন তারা জানেন, আপনাকে মেসেঞ্জারে নক করা হবে, কল করা হবে যে প্লিজ জয়েন। সো দিস আপনাকে এক্স্যাক্টলি টাইম দেওয়া হবে। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্যান ইউ হিয়ার মি ডিয়ার স্টুডেন্ট? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. যারা আমার কাছে কোর্স করেছেন তারা জানেন হয়তোবা আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয় না, এক্সাক্ট টাইম দেওয়া হয়। তার মানে এই না যে আপনাকে 1 ঘন্টা আপনাকে টাইম দেওয়া হয়েছে লাইক 8:30, আপনি 8:30তেই ভাইবা দিবেন এরকম না। কারণ কিছু স্টুডেন্ট আছে জি স্যার অ্যাবসেন্ট থাকে। কিছু স্টুডেন্ট আছে অ্যাবসেন্ট থাকে। সো অ্যাবসেন্ট হলে আপনার 10 মিনিটটা আগিয়ে যাবে। হ্যাঁ জি স্যার। এই মিসটা করা যাবে না। আর আমি সবকিছু সহ্য করি, ওই পরীক্ষার এক্সাম টাইম এটা আমি সহ্য করি না। এটা আমার কাছে খুবই একটা বোরিং বিষয়, ওয়ার্ড বিষয়। আপনারা প্লিজ এটা করবেন না। Yes. Otherwise, definitely everything will be good. If you maintain, if you are regular, attentive, so definitely all will be good. কিন্তু আপনি কোনো কিছু মিস করে দিলে ডিফল্টার, এটা আমি লাইক করি না, এটা আমি পারি না। কারণ এটা ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইভালুয়েট ইউ, যে যারা মেনটেন করলো আর আপনি মেনটেন না করে আবার সেম গ্রেড, এটা না, এটা কখনোই না। এটা আমার কোর্সে এটা হতে পারে না। ওকে, সো প্লিজ আপনারা এটা মিস করবেন না। আমি ভয় দেখাচ্ছি না আপনাকে, যারা আমার কাছে কোর্স করেছে তাদের কাছ থেকে আপনি শুনে নেবেন। আমি সবচেয়ে ইয়া করি এই বিষয়টা। সবটাকে টাইম দেওয়া হবে, আপনাকে কল করা হবে মেসেঞ্জারে, আপনি চেক করবেন যে আপনি প্লিজ জয়েন করেন, আপনি ওই সময় জয়েন করবেন। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Yes, sir. আর মাঝে মাঝে মেসেঞ্জার গ্রুপটা চেক করলেই হবে Sir, যে কে randomly কাকে or ডাকা হচ্ছে। serially? সিরিয়ালি তানজুম আক্তার, উই আর গোয়িং টু কল ইউ সিরিয়ালি, রাইট? আর আপনাকে শিডিউল দিয়ে দেওয়া হবে, আপনার কোন দিন এক্সাম, কয়টায় এক্সাম, টেন্টেটিভ টাইম এন্ড ডেট উইল বি গিভেন। Yes, sir. Okay, sir. Yes, You sir, এটাই understand? ভালো হবে স্যার। না স্যার স্যার Yes, একই sir. মানে একই সময় অনেক সময় ভাইবা পড়ে যায় স্যার দুইটা। কখনো আপনাকে কাউকে বসাই রাখা হয় না আমার Yes, sir. ক্লাসে, কখনো না। আপনার টাইম যেরকম ভ্যালুয়েবল সেটাকে আপনাকে সম্মান করা হয়। তো আপনাকে যে সময় কল করা হবে প্লিজ আপনি কখনো রিজন দেখাবেন না। হয়তোবা নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে, কিছু সময় আমরা ওয়েট করব, কিন্তু এই না যে কি হবে। আর এই জন্য আপনার টাইমটা হয়তো একটু 10 মিনিট এদিক সেদিক হয়ে যাবে, বা দেখা গেল 2 জন অ্যাবসেন্ট, তো আপনার 20 মিনিট আপনাকে আগেই কল করা হবে। ওকে, বাট কল করা হবে আপনাকে,
মেসেঞ্জারে যে গ্রুপটা ক্রিয়েট করেছেন সেখানে প্রত্যেককে কল করা হবে নাম এবং আইডি দিয়ে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট? Yes, sir. Yes, sir. So inshallah within 2 or 3 days you will get your schedule, ভাইবা schedule আপনি পেয়ে যাবেন যে কখন কোন দিন আপনার ভাইবা। আপনারা যদি দেখেন যে ওই দিনে আপনার ভাইবা পড়ে গেছে, ইউ ক্যান আপনাদের নিজেদের মাঝে ইন্টারচেঞ্জ করে নিতে পারেন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, sir. এটাই প্রবলেম স্যার, আপনারা অনেক যদি সময় দেখেন যে আপনাদের যদি দেখেন যে আপনার ভাইবাটা এই সময় আর একটা কোর্সের ভাইবা আছে, তখন আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে কাউকে ওখানে নিয়ে চলে আসবেন আপনারা নিজেরা। জাস্ট একটু ইনফর্ম করতে দিলেই হবে, তখন আমি ওকেই কল করব। ওকে? ওকে স্যার। সো আপনারা প্লিজ মিস করবেন না, ভাইবা এক্সামের টাইম আপনারা মিস করবেন না। এখন আমরা কয়দিনে নিব বা কখন নিব এটা আপনাদের আপনাকে জানাই দেওয়া হবে। আর কালকে পর্যন্ত যা কিছু করানো হবে সেটা হলো সিজার সাইফার পর্যন্ত। দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, as for example এখানে how many English letter, how many English letter? 12. English letter কয়টা আছে? 12. Sir, 26. A B C D up to Z। Oh. 26. Sir, 26. Yes, sir. হ্যাঁ, আসলে এটাই নিয়ে, যেমন as for example since 26 we have to আরো তো শিখাতে হবে মোড 26। হ্যাঁ, মোড 26 আজকে পড়ানো যাবে না, আগেই তো পড়াতে হবে। Do you know what is mode 26? Okay. Suppose 7 congruent to 3 mode 2. I mean A congruent to B mode M. Do you know what is the meaning of this? নো স্যার। No, sir. No, sir. Okay, that's very easy thing. Actually you need to Yes, sir. subtract, right? A minus B. Yes. First subtract it. A minus B, I mean 7 minus 3. So 7 minus 3 equals to what? 4, right? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. 7 minus 3, I mean A minus B, right? A minus B, I mean this is actually there are two, huh? This is general form, Yes, this sir. particular form. Mode M, here mode 2. Mode 2 means this is the you need to divide by 2, so you need to divide by M, right? Do you understand? Yes, sir. I understand, sir. So this 7 is congruent to 3 mode 2 is perfectly divisible. I mean there is no remainder here, there is no remainder, right? Do you understand or not? Yes, sir. I Here understand, what will be the remainder? What will be the remainder? There is no remainder, it's perfectly Zero. divisible. So যদি perfectly divisible হয় তাহলে remainder মানে ভাগশেষ, so Sir, there will be zero. no remainder, I mean 0, right? Zero. Yes. জিরো স্যার। Now coming to the point, if 3 mode 5 তাহলে আমরা কি লিখব? 3 mode 2 কি বলবেন? 3 mode 2, স্যার 1 স্যার থাকবে। I mean 3 is congruent to 2. 3 is congruent to 2 mode 2 কত হবে? স্যার রিমাইন্ডার 1। নো Remainder 1, right? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Here remainder 1, আপনাকে এটা বিয়োগ করতে হবে আগে। So 3 minus 2 equals to 1, so 1 কে 2 দ্বারা কি ভাগ করা যাবে? নো স্যার। No, No, sir. ছোট না? তাহলে রিমাইন্ডার কত? ভাগশেষ হচ্ছে 1, right?
Yes, sir. Do you understand? Like this. As for example, 9 is congruent to 2. Mod 3. Mod 3. What will be the remainder? Mod 3. Sir, 1. Yes, sir. Very 1. good. So actually this modulus deals with remainder. So you have to find out remainder. Dear student, there are, since there are 26 letter in English alphabet. So 26 here Caesar use this, yeah, mode 26 or maybe 25, right? When you consider 26, actually later, and yeah, if you represent a by 1, b by 2, c by, do you understand this point? Up to z equals to z represented by 26, right? Do you understand? Yes, sir. Or you can represent 0, 1, 2, 3 up to 25, right? বুঝছেন কি কথা? Yes, sir. So maybe a is represent numeric, numeric is 0, b represent 1, 2, এরকম করে আপনাকে নিতে হবে, এখান থেকে আপনাকে ভাগ করতে হবে। As for example, যদি কখনো লেখা থাকে যে IUBAT, right? Do you understand this? Yes, sir. Understand. So IUBAT, so I is represented by what will be the numeric? A, B, C, D, E, F, G, H, I. What will be the numeric of I? 8, sir. Sir, 9. I. So which one you are considering? 0 or start from 1? Sir, 0 start. করলে স্যার Okay. 8 হয়। ওকে, 0 স্টার্ট করলে 8 হয়, তাহলে এটা হলো 8। এখন 8 কে যদি আপনাকে 25 দিয়ে ভাগ করেন কত হবে? ভাগফল কত? সরি, রিমাইন্ডার কত? 8। আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে। স্যার 8, 4 you পয়েন্ট understand? সামথিং। Yes, sir. হ্যাঁ, and another, actually Caesar cipher, actually P equals to P plus K mod 25 or 26, mod 26 or 25, right? একটা ধরলে করলেই হবে। So here this is the key. এটাকে বলা হয় সিজার সাইফার কি। মেবি সে প্রথমে ইনিশিয়ালি যখন এস্টাবলিশ করে তখন সে ধরেছিল 3 দিয়ে। আমি যদি লিখি এ, সাপোজ এ বি সি রিপ্রেজেন্ট বাই 1 2 3 4, যদি আমি লিখি সি, তাহলে সিজার সাইফার কি ইউজ করে এটাকে এনক্রিপ্ট করা হবে কি দ্বারা? তাহলে আরো 3 যোগ করেন, কত হবে? 3 আর 3 6। তাহলে এ বি সি ডি ই, আমার তাহলে কি হবে? এনক্রিপ্ট মেসেজ হবে কত? এফ হবে। F. ডু ইউ জি স্যার। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? সিম্পল থিং। আর এই হবে, Sir, আমরা নেক্সট ক্লাস এটা sir, পড়ি। 2 minutes ইয়েস, left. ওকে ওকে ওকে। Did you write your name and ID on the chat box? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, তারপর আমরা নিয়ে নিই, আমাদের ইয়া হয়ে যাচ্ছে। আসলে ম্যাথের ক্লাসে No, sir. সময় পাওয়া যায়। ইয়েস সোহাগ। Sir, I didn't write, sir. Give me one.
Shoaib, do you have any question? Sir, no questions. Okay. কি করব বলেন, সময় চলে যাচ্ছে ফাস্ট। রিক্তা প্রেজেন্ট, আসাদুজ্জামান, আশিক, মুন্না, ফারহান, হাদিউজ্জামান। স্যার আশিক ওকে, প্রেজেন্ট। হাদিউজ্জামান। ওকে, আশিক, হাদিউজ্জামান, আর ইউ প্রেজেন্ট? সেলিম হোসেন সোহাগ, সাকিবুল্লাহ মিয়ান, মশিউর রহমান, আব্দুল্লাহ মাহাদি হাসান সোহাগ, আব্দুল্লাহ আল মাহাদি হাসান সোহাগ। Yes, sir. ইসরাফিল হোসাইন, প্রেজেন্ট স্যার। ইসরাফিল। ওকে, হামিম হাসান, শাহাদাতুল্লাহ নাইম, Yes, sir. আনিকা বুশরা, Yes, sir. আনিকা, Yes, sir. মোর্শেদ, Yes, sir. ইয়েস স্যার। ওকে, হুসাইন এমডি সাফাত, Yes, sir. বন্নি বিশ্বাস, Yes, sir. নজরুল ইসলাম, রেদওয়ান আহমেদ রাতুল, Yes, sir. শেখ মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম, ইমতিয়াজ হোসেন রাফি, Yes, sir. তানজুম আক্তার, Yes, sir. জুলিয়ানা তনু, Present, sir. ফারজানা তানিয়া, Yes, sir. ইসরাত জাহান, Sir, Julia. ইরা। Present, ওকে, sir. জুলিয়ানা। আব্দুল খালেক, অনিক পল, ইয়েস স্যার। ইয়েস শাহিন স্যার। ইকবাল, শাইনিং বার প্রেজেন্ট স্যার। রায়দা প্রেজেন্ট, Present, sir. Present, sir. রোমান আফরোজ, Sir. Present, sir. সাবরিনা আক্তার, Yes, sir. ইরফাত জাহান লিমা, Yes, sir. তালুকদার, Sir, Ifrat Jan Lima is present. Yes, sir. আব্দুল লতিফ তালুকদার। Yes, sir. ওকে, শান্তা চৌধুরী। ওকে, Yes, sir. Yes, sir. রাহাতিল মাহমুদা, মশিউর রহমান, খাজা মিনহাজ, Yes, sir. নাহিদা ইসলাম, Yes, sir. হুমায়ুন কবির, খন্দকার, হাবিব প্রেজেন্ট, সঞ্জিদা খান Yes, sir. মিতু, Yes, sir. মিতু প্রেজেন্ট, Yes, sir. সঞ্জিদা খান মিতু। Yes, sir. I'm present. ওকে, অর্চিতা রয়, Yes, sir. সুমাইয়া ইসলাম শান্তা, এমএসটি, Yes, sir. কাজী ফারিয়া, Yes, sir. Yes, sir. Kaji Faria present. শান্তা প্রেজেন্ট। ওকে, শিহাব সারোয়ার, জোবায়ের, Yes, sir. Yes, sir. Present, sir. So, okay, thank you, dear student. Thank you for joining. Sir, serial number 5, sir. স্যার